El murmulo empiezo antes de que mi madre alcanzara el micrófono. Yo la 6 levantarse de su silla, vestida completamente de negro, como si en lugar de mi boda estuviera asistiendo a un funeral. Mi padre había igual. Negro de pies a cabeza. Y mi hermana Julieta, sentada entre los dos, sonría con esa sonrisa que yo conocía desde niña, esa que significaba que algo terrible estaba a punto de pasar y que ella ya lo sabía de antemano. Pero eso fue después. Para entender ese momento, hay que empezar desde el principio. Crecí en San Matías de los Olivos, un pueblo de esos que no aparecen los mapas turísticos de Jalisco pero que tienen su propia lógica, su propio ritmo. Mi padre, Ramiro Esquivel, era albanil. Mi madre, Carmen, costurera. Vivíamos en una casa de blocks en Terminer, de esas donde la varilla asoma por el techo como antenas que nunca van a recibir señal de nada. Éramos cuatro, mis padres, mi hermana Julieta y yo, Marisol. Julieta era 2 años menor que yo, pero desde que tengo memoria, ella era el centro de todo. Bonita, simpática, con esa facilidad para hacer reír a la gente. Mi madre la vestía con listons en el pelo. Lu compraba zapatos de charol para las fiestas del pueblo. Cuando Julieta cantó en el coro de la iglesia a los 7 años, mi madre lloró de emoción. Yo estaba sentada 3 bancas atrás. Nadie me presentó. No es que me maltrataron. No había golpes ni insultos directos. Era algo peor, algo más silencioso. Era la forma en que mi madre pasaba junto a mí para ir a peinar a Julieta. La forma en que mi padre lo enseñaba a andar en bicicleta mientras yo lavaba los trastes. La forma en que, cada vez que alguien visitaba la casa, presentaban a Julieta primero, y a mí como un dato adicional. Y ella es Marisol, la grande. La grande. Así me llamaban. No Marisol. No mi hija. La grande. Como si mi función fuera solo haber llegado primero para abrir el camino a la que de verdad importaba. Cuando terminé la secundaria, mi padre me dijo que no había dinero para la prepa. Pero 3 meses después, Julieta se inscribió en una escuela particular en Guadalajara. Es que ella tiene más oportunidades, explicó mi madre, sin mirarme. Yo no dije nada. Me puse a trabajar en una tortillería del pueblo, turno de 4 de la mañana a mediodía, y por las tardes limpiaba casas. A los 17 años ya estaba pagando la mitad de los recibos de la casa. Nadie me lo agradeció. Era simplemente lo que se esperaba de mí. A los 19 me fui a Guadalajara. Encontré trabajo en una taquería cerca de la central camionera. El dueño, Don Leopoldo, era un señor serios pero justo. Me dejó dormir en un cuartito arriba del local las primeras semanas hasta que encontré una vecindad en la colonia Anelco. Compartía cuarto con una chica de Michoacán que estudiaba enfermería. Mi vida era trabajar, comer, dormir, repetir. Pero era mi vida. Por primera vez, era mía. Julieta, mientras tanto, entró a la universidad. Estudió comunicación. Mi madre llamaba cada domingo para contar los logros de Julieta. Sus califications. Sus amigos. Sus viajes escolares. Yo escuchaba mientras contaba las monedas para el gas. Un día mi madre me llamó para pedirme dinero. Julieta necesitaba una laptop para la escuela. Tú entiendes, Marisol, ella está estudiando. Tú ya tienes tu trabajo. Mandé 3,000 pesos. No dormí bien esa semana porque significaba que no iba a poder pagar el cuarto completo ese mes. Tenía 22 años cuando conocí a Damián. Él entró a la taquería un martes por la noche, empapado por la lluvia, pidiendo un agua de horchata.
Trabajaba como técnico electricista en una empresa de la zona industrial. Era calado, pero cuando hablaba, cada palabra tenía peso. No era de los que impresionan con ruido. Era de los que impresionan con sustancia. Nuestra primera cita fue en el tianguis del domingo. Me compró un elote y caminamos 2 horas. No me preguntó por qué no tenía carrera. No me miró con lástima cuando le conté de mi familia. Solo dijo, una persona no vale por lo que su familia opina de ella. Vale por lo que hace con lo que tiene. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo me veía. No como la grande. Como Marisol. 2 años después vivíamos juntos en un departamento pequeño pero limpio en la colonia Providencia. Damián había ascendido a supervisor. Yo había dejado la taquería y trabajaba como asistente administrativa en un despacho contable. Lavaba libros, organizaba archivos, hacía las cosas que nadie quiere hacer pero que mantienen funcionando todo. Mi jefa, la contadora Imelda, me enseñó más en un año que toda mi familia en 19. Fue entonces cuando empezó lo de la casa. Mi madre me llamó en jueves en la noche. Su voz tenía ese tono que yo conocía bien, el tono de cuando necesitaba algo. Marisol, tu padre y yo queremos hablar contigo de algo importante. Me pidió que fuera a San Matías el fin de semana. Damián y yo llegamos el sábado. La casa seguía igual. La varilla en el techo. Las paredes sin acabar. El baño con la cortina de plástico descolorida. Me dolió verla así. No por nostalgia, sino porque en todos esos años, con todo el dinero que les había mandado, nada había cambiado. Mi padre se sentó en la mesa de la cocina. Mi madre sirvió café. Julieta no estaba, andaba en un viaje con su novio. Mira, hija, empezó mi padre, y me sorprendió que dijera hija. Esta casa ya se está cayendo. Necesita una remodelación completa. Techo, baño, cocina, todo. Saquemos un presupuesto con un maestro de obra. Sale en 850,000 pesos. 850,000 yo abrí los ojos. Era todo lo que Damián y yo teníamos ahorrado. Literalmente todo. 5 años de sacrificio, de no salir a cenar, de no comprar ropa nueva, de guardar cada peso. Sabemos que es mucho, dijo mi madre, pero queremos proponer algo. Si tú nos ayudas con la remodelación, la casa queda a tu nombre. Cuando nosotros faltemos, es tuya. No de Julieta. Tuya. Porque tú siempre has sido la responsable. Mi cuidadora. No por el dinero, sino por las palabras. Era la primera vez que mis padres reconocen algo mío. Tú siempre has sido la responsable. Después de 22 años de ser invisible, finalmente me ven. Damián apretó mi mano bajo la mesa. Lo liar. Él no dijo nada. No era su decisión. Pero yo six en sus ojos algo que interpreté como cautela. Esa noche, en el cuarto donde yo dormía de niña, que ahora era una bodega con cristales de maíz, hablamos. No hay ningún papel, Marisol, me dijo Damián. Solo es una promesa de palabra. Son mis padres. Son las personas que te hicieron invisible durante 20 años. Tenía razón. Pero una parte de mí, la parte que todavía era la niña sentada 3 bancas atrás viendo canta a su hermana, quería creer. Quería creer que finalmente me habían elegido a mí. Firmé el cheque una semana después. 850,000 pesos. Todo. Todo lo que teníamos. Damián no me reclamó. Solo dijo, está bien. Empezamos de nuevo. Y así lo hicimos. Volvamos a cero. Otra vez frijoles y arroz.
Otra vez contar monedas. Pero ahora con una promesa colgando en el aire, sin contrato, sin notario, sin testigos más allá de una mesa de cocina en un pueblo que no aparece en ningún mapa. La remodelación duró 8 meses. Yo iba cada 2 semanas a supervisor. Vi como levantaron el techo nuevo, como pusieron el piso de cerámica, como la cocina se transformó con azulejos blancos y una estufa nueva. Vi como el baño finalmente tuvo una puerta de verdad, un espejo, un calentador de agua. Vi como la casa de mi infancia, esa casa fea de block y varilla, se convertía en un hogar digno. Y me sentí orgullosa. Por primera vez, sentí que había hecho algo que importaba para mi familia. Que finalmente había un lugar para mí en esa historia. Julieta volvió de su viaje. Se instaló en la casa remodelada como si nada. Ocupó la recámara más grande, la que tenía la ventana nueva al jardín. Cuando le pregunté a mi madre por qué no me habían reservado ese cuarto a mí, que lo iba a usar cuando fuera de visita, me respondió, es que Julieta vive aquí, hija. Tú tienes tu departamento en Guadalajara. Hija. Otra vez hija. Pero solo cuando necesitaban justificar algo. Para en 3 meses más. Damián y yo estábamos ahorrando otra vez, poco a poco, reconstruyendo lo que habíamos dado. Una noche, sonó mi teléfono. Era Julieta. Nunca me llamaba. Nunca. Hoy, Marisol, quería contarte algo antes de que te entres por alguien más. Papa y mamá van a poner la casa a mi nombre. Me quedé calada. El teléfono pasaba como un ladrillo. Es que tiene más sentido, siguió Julieta, con esa voz ligera que usa para las cosas graves. Yo vivo aquí. Tú tienes tu vida ella. Además, ellos dicen que tú ya hiciste tu parte, que el dinero fue un regalo, no un préstamo. Un regalo. 850,000 pesos. Todo lo que teníamos. Un regalo. Cuando colg, Damián estaba parado en la puerta de la cocina. No tuve que decir nada. Lo leo en mi cara. Te lo digo no te lo digo? No lo digo con rencor. Lo digo con tristeza. Que es peor. No dormí esa noche. Me senté en la sala, con la luz apagada, haciendo cuentas que no eran de números sino de años. Años de ser la que mandaba dinero. Años de ser la que no pedía nada. Años de ser la que se conformaba con migajas de atención. Y ahora, 850,000 pesos regalados a la hija que nunca puso un centavo. A la mañana siguiente llamé a mi madre. Mamá, ¿es cierto lo de la casa? Silencio largo. Luego, mira, Marisol, las cosas cambian. Julieta necesita estabilidad. Ella no tiene pareja como tú, no tiene trabajo fijo. La casa le da seguridad. Me permitieron que sería mía. No firmas nada, hija. Esa frase me destrozó más que todas las demás gentes. Porque tenía razón. No firme nada. Confía. Y la confianza, cuando la depositas en las personas equivocadas, es la forma más cara de ser ingenua. Damián fue quien tomó las riendas. Esa misma semana buscó un abogado, un licenciado llamado Elias Montero, especialista en conflictos familiares y bienes raíces. Lo explicamos todo. Elias escuchó con paciencia y luego dijo algo que me marcó, no hay contrato, pero hay evidencia. ¿Tienen mensajes de texto? ¿Conversations por teléfono? ¿Testigos? Yo empecé a revisar mi celular. Tenía todo. Años de mensajes. Mi madre pidiendo dinero para la remodelación. Mi padre mandando fotos del avance de obra con mensajes como aquí va quedando tu casa, hija. Mi casa.
El lo dijo. Lo escribió. Estaba allí, en la pantalla, en blanco y negro. Elias sonrió. Con esto podemos trabajar. Pero antes de la demanda, vino la boda. Damián y yo nos íbamos a casar. Llevábamos 5 años juntos. Habíamos sobrevivido a todo, la pobreza, la traición, empezar de cero. Queríamos algo sencillo. Un jardín de eventos en Tlaquepaque, 60 invitados, comida de rancho, un trío de cuerdas. Nada ostentoso. Solo la gente que nos quería de verdad. Invita mis padres. No sé por qué lo hice. Tal vez porque una parte de mí todavía creía que podían cambiar. Tal vez porque no quería que mi boda tuviera esa celebración donde debería estar sentada mi madre. Tal vez simplemente porque soy así, porque después de todo lo que me hicieron, seguía queriendo su aprobación. Y eso, supongo, es lo más triste de todo. Aceptaron venir. Julieta también. Mi madre incluso me preguntó de qué color era el vestido de las madrinas. Verde esmeralda, le dije. Para que no leves algo que choque. El día de la boda amaneció con sol. El jardín estaba precioso. Las mesas con manteles blancos, centros de mesa con alcatraces. El trío ensayando, sabor mi bajo la pergola. Mis amigas del trabajo me ayudaron a arreglarme. Me veía bonita. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía bonita. Damián me esperaba al final del pasillo con su traje gris y una gardenia en la solapa. Cuando me vio, así le llenaron los ojos de agua. No dijo nada. Solo extendió la mano. Y entonces 6 mis padres. Sentados en la segunda fila. Mi madre con un vestido negro largo, con collar de perlas negras y un chal oscuro. Mi padre con un traje negro, camisa negra, corbata negra. Julieta entre ellos, con un vestido negro también, pero más corto, más moderno. Los tres de luto. En mi boda. Algunos invitados murmuraban. La mamá de Damián, dona refugio, me tomó del brazo y susurró, no les de el gusto, mija. Tu camina derecho. Camin. Mi case. Dije mis votos con la voz firme. Damián dijo los suyos mirando directamente, sin parpadear. El juez nos declaró marido y mujer. Nos besamos. La gente aplaudió. Y en la segunda fila, mi familia no aplaudió. Solo miraban. La comida transcurrió tensa pero funcional. Mis padres comieron en silencio. Julieta hablaba con su teléfono. Los invitados de Damián bailaban, reían, brindaban. Era como si hubiera 2 bodas en el mismo lugar, una de alegría y otra de velorio. Y entonces pasó. Fue durante el brindis. El padrino de Damián, su amigo Leandro, terminó de dar un discurso bonito sobre la lealtad y el amor verdadero. La gente aplaudió. Y en ese momento, mi madre se paró. No pidió permiso. No esperó turno. Se levantó, camino hacia la mesa principal, tomó el micrófono del DJ, y empezó a hablar. Buenas noches a todos. Soy la madre de la novia. Quiero aprovechar este momento para hablar de un asunto familiar que mi hija se ha negado a resolver. El jardín se quedó en silencio. Mi hija Marisol nos dio un dinero hace tiempo para arreglar nuestra casa. Fue un regalo. Ella lo sabe. Pero ahora está amenazando a su propia familia con abogados porque quiere quitar la casa a su hermana. Por eso estamos vestidos de negro. Porque hoy perdimos a una hija. Yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi madre siguió, Marisol, si de verdad quieres demostrar que tienes corazón, firma ahora mismo un papel renunciando a cualquier reclamo sobre la casa.
Tu hermana lo necesitamos que tú. Si firmes, dejamos esto en paz y seguimos siendo familia. Julieta se levantó y camino hasta donde estaba mi madre. Traía un folder manila en la mano. Un folder. En mi boda. Había entrado documentos legales a mi boda. Ya está redactado, dijo Julieta, poniéndolo sobre la mesa frente a mí. Solo firma ya. 60 personas mirandome. Mis amigas con la boca abierta. La mamá de Damián agarrando el mantel con los puños. El trío de cuerdas parado con los instrumentos colgando. Y entonces Damián se paró. No gritó. No golpeó la mesa. No insultó a nadie. Se puso de pie, se acomodó la corbata, y camino con calma hasta donde estaba la pantalla que habíamos puesto para el slideshow de fotos de la pareja. Con permiso, dijo. Ya que estamos compartiendo información con los invitados, creo que es justo que todos escuchen la historia completa. Sacó su teléfono, lo conectó al proyector, y empezó a reproducir. Primero aparecieron las capturas de pantalla. Mensajes de mi padre, aquí de tu casa, hija. Cuido bonito el piso que escogiste. Mensajes de mi madre, Marisol, necesitamos otros 40,000 para el baño. Es tu inversión, mija, de valer la pena. Mensaje tras mensaje. De quienes. Todos usando las palabras tu casa, tu inversión, cuando si tuya. La gente leía en silencio. Mi madre se había cuidado de pedir junto al micrófono. Luego vino el audio. Damián había grabado, con mi permiso, la última llamada que tuve con mi padre, 3 semanas antes de que Julieta me avisara lo de la escritura. En esa llamada, mi padre decía, con toda claridad, no te preocupes, mija. La casa es tuya. No más estamos esperando el notario para hacer el trámite. La voz de mi padre saliendo por las vecinas del jardín, frente a 60 personas, diciendo lo contrario de lo que mi madre acababa de declamar. Damián no había terminado. Puso un último audio. Era Julieta hablando con mi madre, una conversación que mi prima refugia, que vivía en la casa de al lado, había escuchado por la ventana abierta y grabado con su teléfono. En esa conversación, Julieta decía, ya deja de dar vueltas, mamá. Marisol no veía hacer nada. Es cobarde. Siempre ha sido cobarde. Dil que fue un regalo y se acabó. ¿Qué veía hacer? ¿Demandarnos? No tiene en para un abogado. El silencio en el jardín era absoluto. En los grillos. Damián apagó el proyector. Se volteó hacia mi madre, que seguía parada con el micrófono muerto en la mano. La cobarde que usted crió, dijo Damián, con una voz tan tranquila que daba miedo, ya tiene abogado. El licenciado Elias Montero. La demanda se presenta el lunes. Y el dinero, los 850,000 pesos, más intereses, más los honorarios legales, van a regresar. ¿Por qué no fue un regalo? Fue un fraude. Mi padre se levantó primero. No dijo nada. Tomó su saco del respaldo de la silla y camino hacia la salida. Mi madre soltó el micrófono, que hizo un ruido sordo al caer en el piso. Julieta recogió su folder manila y camino detrás de ellos, rápido, sin mirar a nadie. Los 3 salieron del jardín en silencio. Las puertas de su coche se cerraron. El motor arrancó. Se fueron. Dona refugio, la mamá de Damián, se paró, tomó su copa y dijo, bueno, ahora sí empieza la fiesta. Y la gente se rió. Y empezó la música. Y bailamos. Damián y yo bailamos hasta que los pies nos dolían, hasta que las velas de las mesas se derritieron,
hasta que la luna estaba alta sobre Tlaquepaque y el air olía a gardenias y a libertad. Esa noche, ya en el hotel, sentada al borde de la cama con el vestido ergado y los tacones tirados en el piso, lor. No de tristeza. No de rabia. Lor de alivio. De algo que se había roto dentro de mí y que al romperse de yo respirar. Damián se sentó a mi lado. Me abrazó. ¿Estás bien? Asentí. Estoy bien. Por primera vez estoy bien. El lunes, como Damián permitió, el licenciado Elias presentó la demanda. Con los mensajes, los audios, los recibos de las transferencias bancarias, y el testimonio de mi prima refugia, armó en casa solido. El juez tomó el caso. Mis padres contrataron un abogado del pueblo. Un licenciado viejo que les cobró barato y que no tenía idea de lo que enfrentaba. La primera audiencia duró 40 minutos. Cuando el juez vio las pruebas, miró al abogado de mis padres y le dijo, licenciado, con este expediente, le recomiendo a sus clientes que negocien. Negociaron. Tuvieron que vender la casa que yo remodel. Julieta perdió su recámara con ventana al jardín. Mis padres se mudaron a un departamento rentado en el centro de San Matías. Me devolvieron los 850,000 pesos más 170,000 de intereses y gastos legales. No me dio gusto. No sentí triunfo. Solo sentí que la cuenta por fin cuadraba. Julieta me mandó un mensaje 3 semanas después. Decía, espero que estés contenta. Arruinaste tu familia por dinero. Le respondí, yo no arruiné nada. Yo pagué por una cosa que me permitieron. Ustedes decidieron robarla. La diferencia es que yo tengo los recibos y ustedes tienen la culpa. No me contestó. Mi madre intentó llamarme 2 veces. No contest. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no tenía nada que decirle. Durante 25 años busqué su amor. Mandé dinero, me quedé calada, tragué humiliations, dije que sí cuando debí decir que no. Y ella eligió a Julieta cada vez. Cada vez. No hay conversación que arregle eso. No hay disculpa que devuelva 20 años de invisibilidad. Un año después de la boda, Damián y yo compramos un terrenito en Tonala. Nada grande. Lo suficiente para construir algo nuestro, algo que fuera de los dos, con papeles y escrituras y nuestros nombres bien escritos. Empezamos la construcción con calma, sin prisa, sin deudas. Cada ladrillo que poníamos era un ladrillo que nadie nos había quitar. Una tarde, mientras pintábamos la barda del frente, me detuve a mirar la casa a medio construir. Era fea todavía. Las paredes sin acabar. La varilla asomando por el techo. Igualita a la casa donde crecí. Pero esta vez era mía. De verdad mía. Damián llegó por detrás, con pintura blanca en la nariz. ¿Qué ves? Mi casa, le dije. Vio mi casa. Y sonreí. Sin permiso. Sin disculpas. Sin esperar que nadie me diera el derecho de hacerlo. Meses después, me enteré por una tía lejana que Julieta se había ido de San Matías. Se mudó a Monterrey con un novio que conoció por internet. Mi madre estaba sola en el departamento rentado. Mi padre trabajaba de velador en una bodega. No les fue mal por mi causa. Les fue mal porque construyeron su vida sobre la explotación de una hija y cuando esa hija dejó de sostenerlos, todo se cayó. No les deseo mal. Pero tampoco les deseo presencia en mi vida. Hace poco, una amiga me preguntó si algún día los perdonaría. Le dije la verdad, ya los perdono. El perdón no es un problema. El perdón pasó solo, como pasa la fibra,
sin que yo hiciera nada. Lo que no voy a darles es acceso. Perdonar no significa abrir la puerta otra vez. Perdonar significa dejar de cargar el renser. Pero la ley de mi casa me la cuido yo. Damián y yo esperamos nuestro primer hijo. Un niño. Ya exigimos nombre. Y ya le prometemos algo, que nunca, jamás, va a ser el fondo de nadie. Que su nombre va a ser la primera palabra que digamos cuando alguien nos pregunta por nuestra familia. Que sin día tiene hermanos, el amor no es va a repartir en pedazos desiguales. Que en esta casa, en esta familia nueva que estamos construyendo con nuestras propias manos, nadie va a ser invisible. Porque eso es lo que aprendí. Que el amor de familia no es automático. No viene con la sangre. Viene con las acciones. Con la consistencia. Con la forma en que tratas a alguien cuando nadie te está viendo. Y ese alguien te trata como opción cuando tú los tratas como prioridad, no es amor. Es costumbre. Y la costumbre se puede romper. También aprendí que la palabra empanada, ese no está en un papel, es solo air. No importa quién la diga. No importa cuánto confíes. Si alguien te permite algo que vale 850,000 pesos, esa promesa tiene que valer 850,000 pesos en tinta y en firma. Porque la confianza no sustituye al contrato, y la familia no sustituye la ley. Y una última cosa, para quien esté escuchando esto y se reconozca en mi historia, no eres cobarde por haber confiado. No eres tonta por haber dado. Eres humana. Pero ser humana no significa dejar destruir. Liga un momento en que tienes que decidir si sigue siendo el fondo de la foto familiar o si sales del encuadro y te tomas tu propia foto. Una donde tú estés al centro. Una donde tú estés sonriendo. Yo escogí mi propia foto. Y en ella salgo con pintura blanca en la nariz, con un hombre que me vi, en una casa a medio construir que es completamente nuestra, mirando hacia un futuro donde nadie me va a volver a llamar la grande como si fuera un mueble que ocupa espacio. Me llamo Marisol. Y esta es mi historia. A veces me siento en el patio de la casa que Damián y yo estamos construyendo en Tonala, y miro las paredes a medio terminar, y pienso en todo lo que pasó. No como víctima. You know. Pienso como alguien que sobrevivió algo y necesita entender por qué. Lo que mis padres hicieron no fue casualidad. Fue el resultado de años de una dinámica que yo misma alimenté sin darme cuenta. Cada vez que mandé dinero sin preguntar, cada vez que me callé cuando debía hablar, cada vez que acepté ser la grande sin exigir ser Marisol, les enseñé que podían tomarme sin consecuencias. Y ellos aprendieron la lección. La aprendieron también que terminaron trayendo un folder manila a mi boda, convencidos de que yo iba a firmar. Porque siempre firmaba. Porque siempre cedía. Lo que cambió no fue que ellos dejaron de ser quienes eran. Lo que cambió fue que yo dejé de permitirlo. Mi madre Carmen eligió favorecer a Julieta toda la vida. Esa fue su decisión, y la consecuencia fue perderme. No la perdió a ella. Ella me perdió a mí. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Julieta eligió burlarse de mí, llamarme cobarde, tomarme por tonta. La consecuencia fue que el odio de sus propias palabras sonó frente a 60 personas en un jardín de Tlaquepaque. No fue venganza. Fue simplemente la realidad alcanzándola. Porque todo lo que haces en la oscuridad, tarde o temprano sale a la luz. No por magia ni por destino. Porque las mentiras son insostenibles, y la verdad tiene la costumbre de encontrar camino. Miro hacia atrás y reconozco tres cosas que me salvaron.
La primera fue no perder la decencia, incluso cuando todo me empujaba a perderla. Cuando mis padres me robaron, pude haber incendiado esa casa. Pude haber publicado todo en redes. Pude haber gritado. Pero elegí el camino legal, el camino limpio. No porque si mejor persona que nadie, sino porque sabía que si me rebajaba a su nivel, iba a ganar la batalla pero perder algo dentro de mí que no quería perder. Actuar con integridad cuando te están destrozando no es debilidad. Es la forma más difícil de fortaleza que existe. La segunda cosa fue pensar con claridad cuando las emociones me pedían a gritos que no pensara. Damián me dijo desde el principio que no había papeles, y yo no escuché. Pero después de la traición, aprendí. Guard los mensajes. Grab las llamadas. Busca un abogado. No actúa por impulso sino por estrategia. La inteligencia no es saber muchas cosas. La inteligencia es saber qué hacer con lo que sabes en el momento exacto en que lo necesitas. Y la tercera fue no rendirme. Hubo noches en que quis dejar todo, solta la demanda, olvidarme de los 850,000 pesos y seguir adelante. Hubo mañanas en que me costaba levantarme. Pero Damián me sostenía, y yo me sostenía, y cada día poníamos un pie delante del otro aunque el piso se moviera. La resistencia no es no caerse. Es caerse y decidir que el suelo no es donde termina tu historia. Hoy tengo las manos con restos de pintura y un bebé en camino y una casa que todavía no tiene acabados pero que tiene algo que ninguna remodelación de 850,000 pesos pudo dar a la casa de mis padres. Tiene mi nombre en la escritura. Y eso vale más que cualquier promesa dicha sobre una mesa de cocina.